banyak sangat, tak ada banyak sangat weak alkali. Okay, alright. So I'm gonna start the recording. Okay, baik. So for today, our aim, okay, apa yang kita nak tengok adalah we are going to see the vulcanization of rubber. Okay, we're going to see vulcanization of rubber. So what does it mean by vulcanization? Okay, when we are talking about vulcanization, first of all, awak kena tahu bahawa, okay, awak kena tahu bahawa, kejap ya. Okay, it is a process actually. Dia adalah proses. Okay, in which we are going to produce a rubber that is more elastic. Okay, perkataan dia yang paling penting adalah it is more elastic. The rubber must become more elastic. Okay, with better quality. Okay, dengan better quality. So when we are going to talk about better quality, okay, selalunya dia ada kaitan dengan resistant to high heat. Okay, so when we vulcanize the rubber, it would be resistant to high heat. Okay, boleh? Okay, so macam mana kita nak produce a vulcanized rubber? Okay, the production akan menggunakan cross linkage. Okay, cross linkage. Apa kejadahnya cross linkage ni? Adalah cross linkage ni when we added sulfur. Okay, when we added sulfur into in between those polymer chain. Okay, in between those polymer chain. Okay, contoh saya bagi kat awak sekarang, kejap, dia kena tulis tulisan biru. Okay, sekarang ni kita ada one chain of polymer and also we have another one chain of polymer. May I know what is the name of polymer? Rubber. Apa nama polymer rubber ni? Apa, siapa yang tulis dekat chat saya tu tolong cakap sikit. Ada orang tulis? Tak ada. Apa PT? Oh, tak apalah, nantilah PT nanti. Okay. What is the name of polymer untuk rubber? Elastomer. Elastomer polymer. Bukan. Nama spesifik kepada polymer chain tu. Polyisoprene. Ya, polyisoprene. Okay, polyisoprene. Okay, saya nak tanya, tak nak saya fahami lah. Saya nak tanya Alana. Okay Alana, kalau polyisoprene, apa nama monomer untuk polyisoprene? Nah. Isoprene. Ya, isoprene. Okay, alright. So, dekat sini lagi satu chain ni, ini pun kita ada polyisoprene. Okay, kat sini pun kita ada polyisoprene. Sekarang ni, bila dia dah ada dua polimer macam tu berjalan, dia macam thread light kan. So, kita nak form a cross link, okay, in between these two polymer. Kita akan form cross linkage. Okay, so cross link ni dia macam seolah-olah macam jambatan lah, saya boleh cakap, okay, macam jambatan. Okay, so kita ada one cross link, okay, we have another two cross link. Okay, faham kat situ? Faham? Faham. Okay, good. Faham. Alright. Jadi, sekejap saya nak delete. Okay, baik. So, when we are talking about the cross link, okay, when we are talking about cross link, first of all, macam mana kita nak wujudkan cross link ni adalah, okay, it is formed when the double bond between carbon in rubber molecule will react with sulfur or other substance. Okay, meaning to say that if we have carbon double bond carbon, ingat dalam polyisoprene awak hari tu kita ada carbon double bond carbon, satu carbon double bond carbon, betul tak? Okay, and another one, we have carbon double bond carbon as well. Carbon double bond carbon ni akan dibuka. Okay, it will be open. So, bila dia dibuka, okay, bila dia dibuka, dia react dengan benda lain, okay, eventually, they will form a sulfur cross linkage. Okay, yang mana awak akan tambahkan sulfur, okay, plus sulfur in that reaction. Okay, bila awak tambah sulfur ni, apa substance yang awak kena tambah? Awak kena tambah disulfur dichloride. Okay, disulfur dichloride. Okay, disulfur dichloride, dia S2Cl2, dia punya chemical formula.
Okay, alright. So those reaction, okay, those reaction will produce a cross link. Okay, boleh kat situ? So bila saya nak tanya awak, bila kita dah buka carbon double bond carbon tu, adakah dia masih lagi jadi carbon double bond? Kan Tak. kita tak. Okay, so Tak. dia hanya akan jadi single Single. carbon saja. Tapi kat sini ada S lah. Okay, kat sini ada cross link. Okay, alright. So we proceed. Oh, kejap. Saya lupa lah nak cucuk contengan ni. Okay. Hakim ada masuk tak hari ni? Ke dia dah merajuk terus dengan saya? Ada tak Hakim? Guys? Tahu je. Cuba check. Ada tak? Tak ada? Tak ada? Kira Dia salah. cakap lain dia. Lain dia, bukan rumah dekat dengan rumah Abang Nazrin ke? Suruh dia pergi rumah Abang Nazrin. Aku tak spot check kali kita jadi kan. Main-main. Okay, spot check pun pergi spawn juga makan. Okay. Alright, so sekarang ni, okay, as you can see over here, we have two polymer, we have two polymer polymer chain for the polyisoprene. Okay, so kat sini kita ada satu, okay, and also kat sini kita ada dua. Alright, so the thing is, okay, in this polymer, diorang ni belum lagi di-vulcanized. Okay, dia belum lagi di-vulcanized. Okay, so bila dia dah undergo the vulcanization process, we added sulfur. Okay, we added sulfur. Nampak kat situ? Okay, after vulcanization take place, okay, all those carbon double bond carbon ni yang awak nampak ni, satu carbon bond double, okay, satu carbon double bond carbon, satu lagi carbon double bond carbon, okay, semua ni akan dibuka. Okay, semua ni akan dibuka. And then dia akan react dengan sulfur. Okay, dia akan react dengan sulfur. Okay, jadilah dia macam ni. Okay, dia jadilah yang dekat belah kanan ni. Okay, alright. So, this is what we call as, okay, sulfur cross link. Okay, this is what we call as sulfur cross link. Okay, understand over there? Senang je, tak ada apa masalah sangat pun saya rasa kan? Okay, alright. Can we proceed? Awak kena tahu dekat mana nak form sulfur cross link tu. Okay, dia nak form sulfur cross link tu dekat in between those yang ada double bond. Okay, satu S bertingkik kat situ, satu S. Okay, lepas tu yang lagi satu polimer ni dia ada S juga. Lepas tu S dia ni dia akan form bond in between each other. Okay, alright. So here dekat sebelah kanan ni, gambar belah kanan ni, okay, yang ada dua polyisoprene ni, may I know berapa banyak sulfur cross link yang dia boleh form? How many? Awak tengok je kat gambar rajah tu, dah nampak dah. Berapa Zik? Haziq. Oh Haziq. Ha. Berapa Zik? Zik. Mana? Berapa sulfur cross link dia tu? Ha? Ya. Ha. Yang 8. Kenapa 8? Awak kira berapa banyak S ke? Tak, jangan kira macam tu. Okay, satu ni dikira satu. Okay, so total berapa? 4. Ya, 4. Okay, so it will form 4 sulfur cross link. Okay, in vulcanization. Alright, seterusnya. Okay, this is how
okay, the process of how you are getting the rubber that has been vulcanized. Okay, rubber that has been vulcanized. So you need a few materials. Okay, for example, what you need is, okay, you need latex. Okay, you need ethyl acid, and also you need the most important solution. Okay, okay, in which the most important solution is that you need the solution of disulfur dichloride. Okay, all right, so this is the most, okay, important solution that you need in vulcanization. Okay, so the process involved is that the first of all you need to measure, okay, 25 cm cube of latex. Lepas tu awak letak dia dekat dalam measuring cylinder, and then you pour it into the beaker. Okay, and then after that what you need to do adalah you need to drop few drops of ethyl acid. Kenapa kita kena letak ethyl acid? Kenapa kena letak ethyl acid dekat point nombor 2 ni? Why we need to add some ethyl acid? Supaya dia cair. Sebab dia weak acid. So kalau dia weak acid kenapa? Bukan sebab dia cair, salah. To make sure the latex coagulate. Ya, okey. Sebab awak kena ingat, bila kita letak asid, kita nak make sure latex tu coagulate. Okey, coagulate. Latex tu, getah susu ni, getah susu pula, susu getah ni, okey, pada kebiasaannya, kalau kita nak dapatkan benda yang elastik, kan dia kena bagi dia coagulate dulu. So, that's why kita kena coagulatekan dia dahulu. Okey, coagulatekan dia dulu. Letak asid coagulate. Kalau letak weak alkali, tak nak coagulate. Faham? Okay, and then after we drop ethyl acid, okay, lepas tu awak pour the latex into white tile. Okay, awak kena spreadkan dia. Okay, kena uli-uli dia macam awak buat apa, inti kari pap tu. Inti kari pap pula apa, whatever lah, kulit kari pap. Okay, kulit kari pap. Okay, and then bila awak dah uli-uli tu, awak kena biarkan dia left to dry for few days. So sekarang ni, after few days, what you get is that you get the latex that has been coagulate. Okay, itu adalah first step. Sekarang ni saya nak tanya awak, bila kita dah leftkan dia beberapa hari, latex tu pun dah jadi getah scrub, boleh ataupun tak kita nak tarik-tarik dia bagi elastik? Tak. Tak. Apa sifat getah? Sifat getah adakah dia kenyal Elastik. Elastik. Ya, dia ni getah. Saya baik asal getah hari ni. Ni getah. Okey, nampak getah saya ni? Dia masih kenyal. Okey, dia masih kenyal. Tetapi dia tidaklah seelastik kalau kita letak sulfur selepas vulcanization. So what you need to do next adalah, okay, yang getah awak dah biarkan dekat lama-lama tu kan. Okay, what you need to do next adalah you have to strip down this latex. Okay, awak must cut into long strip. Okay, and what you need to do next adalah you just have to dip the rubber pieces into disulfur dichloride solution. Okay, what is the purpose kita dipkan dia sekejap dekat dalam disulfur dichloride solution? What is the purpose? Dia lebih elastik. Ya, biar dia lebih elastic. Meaning to say that we are vulcanizing the rubber. Okay, sekarang ni kita nak vulcanize the rubber. So, lepas tu barulah kita boleh compare, awak ambil satu strip getah yang awak belum vulcanize, lagi satu strip getah yang awak dah vulcanize. Okay, and then awak gantungkan dia dekat dalam, dekat weigh, okay, dekat penimbang pemberat yang sama berat. Okay, and then we are looking into the difference, okay, between those two, okay, those two rubber, okay, whether which one is more elastic or not. Okay, faham? Faham. Okay, good. Alright, so soalan nombor 3, kita tengok dekat discussion number 3. How do you know, okay, how do you know vulcanized rubber is successfully produced? Macam mana awak tahu yang vulcanized rubber tu is successfully produced? Macam mana?
Dia tak boleh lagi stretch. Kan dia tak boleh lagi stretch? Senang je. Cuba fikir. More elastic. More elastic. More elastic. Bila awak letak sebelah-sebelah, okay, the one that has been vulcanized successfully tu, it would become more elastic than the one that has not been vulcanized. Okay, boleh? Boleh. Okay, alright. So we proceed. Okay, baik. Next one is alternative vulcanization method. Okay, selain daripada kita letakkan sulfur di dalam rubber kita tu, dalam latex kita tu, selain daripada kita letak sulfur, okay, we have another kind of method that we can use to vulcanize. Okay, to vulcanize the rubber. Okay, so the method that we can use adalah, okay, we can use peroxide, okay, we can use radiation, or even we can use metal oxide. Okay, alright. My question is that why we do not use sulfur? Okay, why we have to have another alternative for vulcanization? Kenapa kena ada another alternative? Sebab apa kena menggunakan cara yang lain? Sebab apa? Sulfur berbahaya. Sulfur berbahaya. Okay, okay, I know sulfur is dangerous, but dangerous to what? Sebab apa? Respiration. Apa dia? Respiration. Tak, itu dari segi manusia, okey, mungkin sikit lah, sikit. Tapi kalau dari sulfur dichloride itu tak adalah bahaya sangat. Okey, lagi? Sebab apa lagi? Environment. Ya, environment. Towards the environment. Okey, dia akan effect dekat dalam decomposition of sulfur tu nanti. Okey, selain daripada tu, why we need to use another alternative, okay, is first of all, okay, awak kena tahu that, okay, dalam kita nak vulcanize the natural rubber, the most important material that we need is sulfur. But it is just for natural rubber only. Okay, boleh ataupun tak kita gunakan sulfur for synthetic rubber untuk getah tiruan? No. No. Okay, tidak boleh. May I know why? Sebab apa? By the way, please catat apa yang saya tulis tu. So, mana tahu tadi saya tulis. Okay, for natural rubber, we only need sulfur. Okay, sulfur ni is only used for natural rubber. Okay, baik. Other than natural rubber, which is synthetic rubber, why we do not use sulfur? Okay, because dekat dalam polymer untuk synthetic rubber, they do not contain C double bond C. Okay, dalam structure dia tu tak ada C double bond C. So, bila dia tak ada C double bond C, okay, boleh ataupun tak untuk reaction tu berlaku? Can the reaction happen if there is no carbon double bond carbon? No. Ya, tak boleh. May I know why tak boleh? Because, okay, reaction would only happen, okay, the reaction would only happen if there is a carbon double bond carbon. Kalau satu substance ataupun satu molecule tu dia ada carbon double bond carbon as compared to carbon single bond carbon, okay, carbon double bond carbon ni it is more easily to oxidize. Okay, more easily to oxidize. Okay, apa maksud more easily to oxidize? Okay, dia senang terdedah dan juga dia senang buat reaction. Okay, dia ni macam fragile lah saya boleh cakap. Okay, sebab carbon double bond carbon tu dia boleh terbuka. Okay, dia boleh terbuka untuk react dengan orang lain. Okay, dia memberikan peluang untuk dia react dengan orang lain. Macam tu. Kalau carbon single bond carbon ni, dia ni eksklusif. Okay, dia ni eksklusif. So, bila dia eksklusif, dia ni macam jual mahal lah, tak nak kat orang lain lah macam tu. Okay? Boleh? Boleh. Okay? Alright. So, and the next thing adalah the alternative vulcanized rubber produced is free from sulfur and it would be more environmental
friendly. Okay, saya nak tanya awak, kalau alternative vulcanization method ni, okay, in which kita pakai peroxide, kita pakai radiation, okay, kita pakai metal oxide, can boleh ataupun tak? Apa soalan tadi? Siapa Okay, tak, kalau kita pakai alternative vulcanization method, okay, terhadap rubber tersebut, okay, kita pakai radiation, okay, kita pakai radiation, kita pakai peroxide, kita pakai metal oxide, okay, boleh ataupun tak rubber tu become more elastic as compared to those rubber yang tak undergo vulcanization method ni? Boleh. 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 Ya, boleh. Okey, contoh lagi Okey, contoh lagi. Kalau satu rubber strip ni kita pakai sulfur. Okey, kita pakai vulcanization method menggunakan sulfur. Okey, satu lagi kita pakai metal oxide. Tetapi dua-dua ni divulcanizkan. Adakah dua-dua tu elasticity dia lebih kurang sama? Tak. 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 Kenapa tak? Kenapa tak? Sulfur lebih elastik. Okey. Untuk awak tak ada belajar benda tu Okey, dia tak ada cakap lah sulfur tu lebih elastik ataupun alternative vulcanization ni is more elastic. Tak ada. Okey, tapi awak boleh cakap dia macam dia lebih kurang sama. Okey, sebab at the end dia akan boleh menyebabkan dua-dua rubber tu to become more elastic than unvulcanized rubber. Faham? Okey, alright. Unvulcanized rubber. Kalau yang rubber tak ada undergo vulcanization tu kita panggil sebagai unvulcanized rubber. Okay, unvulcanized rubber. Okay, baik. Alright, so kita pergi dekat sini. Oh, kejap. Saya punya bateri dah nak habis. Okay, these are the website for agency nuclear Malaysia. Okay, in which it shows you about the vulcanization, okay, of rubber, but it is using a radiation method. Okay, as you can see over there, okay, the first one is the formulation. Okay, where in the latex you pour everything inside and then you mix it, okay, together. And this is the most important part, which is irradiation. Okay, they will radiate your latex, okay, with cobalt 60, okay, with cobalt 60. Okay, and then after few seconds ataupun few minutes, okay, you will get the formulated latex, okay, after it's been radiated. So this is one of the type of how the rubber can be vulcanized. Okay, ini salah satu method yang lain lah. Okay, nampak tu? Oh, nampak ke skrin saya tu bergerak-gerak? Nampak. Okay, alright. So, next. Mana entah aku punya ni. Okay, so this is the experiment. Okay, this is the experiment in which you are going to investigate the elasticity of vulcanized and also unvulcanized rubber. Okay, so what you have over here, okay, on your left hand side, mana aku punya on your left hand side is that you have vulcanized rubber. Okay, on your right hand side you have unvulcanized rubber. Okay, antara salah satu ni, which one you would have more length dekat dalam rubber strip tu? Yang mana satu akan lagi lebih panjang? Vulcanized. Vulcanized. Vulcanized rubber. Okay,
So dalam eksperimen ni, ini adalah eksperimen yang antara yang paling famous dalam soalan-soalan trial bagi KBSM lah. Okey, macam saya boleh cakap lah macam sebelum 2019, okey, tiap-tiap tahun soalannya akan keluar dekat dalam paper 3 diorang lah. Okey, tetapi bila keluar ke SPM tak keluar-keluar. So that is why dekat dalam trial memang soalan ni paling famous lah untuk apa eksperimen punya method. Okey, sebab satu dia sangat senang. Okey, dua awak hanya just observe dan juga awak hanya just kena discuss lah. Okay, why it is more elastic or why it is not too elastic dan sebagainya. Okay, so dalam discussion, okay, you have number 1, 2, 3 and 4. Okay, which rubber strip shows the highest elongation? Of course, the vulcanized rubber strip. Okay, which strip is more elastic? Of course, this one. Okay, explain your answer based on the result obtained. Sebab apa? Sebab the rubber has been vulcanized. Okay, if they undergo the process of vulcanization, okay, and then it would become more elastic. Okay, alright. So predict which rubber strip will snap first if the mass of the weight continue to increase. Kalau kita tambah lagi mass of the weight tu, yang mana satu getah yang akan tercabut dulu? Unvulcanized. Yeah, unvulcanized rubber. Okay, good. Okay, what can be you concluded from this experiment? Vulcanized is more elastic than unvulcanized. Good. Okay, vulcanized rubber strip is more elastic than unvulcanized rubber. Okay, alright. So this is the short experiment. Dan dia mungkin akan keluar dekat dalam SPM awak sebab yang eksperimen ni tidak memerlukan awak buat apa-apa reaction pun. Okey, yang ni memang antara yang boleh ditarget lah untuk keluar SPM. Lagi-lagi awak punya paper 3 nanti macam ni. Awak ingat paper 3 awak 30 minit je untuk satu subjek sains. Okey, 30 minit kemis, 30 minit fizik, 30 minit bio. Itu awak punya 30 minit pula. 45 minit. Okey, 15 preparation, 30 minit eksperimen. Dah awak akan tulis lah. Okay, tak apa tu nanti bila balik sekolah nanti saya akan cerita lagi. Okay, alright. So this is the comparison, okay, between vulcanized rubber and also unvulcanized rubber. Okay, can you see? Okay, so on the top, okay, on the top you can see that is the particle for vulcanized rubber. Okay, and dekat bottom ni adalah the particle for unvulcanized rubber. Okay. Baik. So, untuk vulcanized rubber, okay, before stretching, as you can see over there, adakah partikel dia sama before and after stretching? Sama atau tak? Sama. Ya, sama. Okay. Ada tak sulfur crosslink dia tu yang hilang? Tak ada. Tidak ada. Okay. So, because of the formation of the sulfur crosslink, okay, sulfur crosslink during vulcanization process, okay, vulcanized rubber, okay, has a different characteristic than unvulcanized rubber. Okay, yang karakteristik tu kita akan tengok dekat next slide. Okay, so kegunaan strong sulfur crosslink ni, it is used to prevent the rubber polymer from sliding each other when it is stretched. Maksudnya dia tidak boleh berjumpa antara satu sama lain, okay, waktu dia slide, dan juga dia akan prevent diorang ni daripada sliding each other. And the next important thing, the most important thing adalah, okay, because of the sulfur crosslink, okay, dia akan menyebabkan, okay, the rubber to return to its original shape, okay, when it is released. Okay. And because of the sulfur crosslink juga, it cause, okay, we need more high heat. Okay, we need more heat energy, okay, needed to break the linkage. Okay, kalau kita nak musnahkan cross linkage ni, okay, awak kena heatkan dia dengan a very high heat energy. Okay, maksudnya dia punya boiling point mestilah lagi tinggi. Okay, sebab kita nak break dia punya sulfur crosslink tu. Faham? Okay? Alright. Okay.
Okay. Baik. Alright. This one. Okay, tengok dulu sekejap. Hadamkan sekejap. Dah baca? Sekejap minum sekejap. Okay, baik. When we are talking about vulcanized and also unvulcanized rubber, okay, first you have to know the characteristic. Okay, these are the characteristic. Okay, and also the properties. Okay, both rubber, diorang ni adalah elastic. Okay, dan kedua-duanya adalah heat and also electrical insulator. Okay, alright. Dan untuk vulcanized rubber, dia ada unique characteristic. Okay, in which all various item can be produced. Okay, macam-macam lah item boleh buat daripada vulcanized rubber ni. Okay, suka hatilah awak nak buat apa-apa pun senang dan juga memudahkan. Okay, but you have to understand there is 6 main difference, okay, between vulcanized rubber and also unvulcanized rubber. Okay, first of all is in term of their elasticity. Second, in term of their hardness. Okay, third, in terms of their tensile strength. Okay, tensile strength ni lah yang kalau dia ada high tensile strength, okay, dia akan menyebabkan the rubber tu it is more hard to snap. Okay, susah untuk putus. Okay, tetapi kalau dia ada weak tensile strength, okay, dia senang untuk putus. Okay, alright. And the next one is resistant to heat. Okay, kalau vulcanized rubber it is more resistant to high heat. Sebab apa? Dia memerlukan high heat energy, okay, to break the cross link. Okay, resistant to oxidation. Okay, vulcanized rubber it is more resistant toward oxidation. Okay, meanwhile vulcanized rubber, unvulcanized rubber, it would be easily to oxidize. Sebab apa? Sebab dalam unvulcanized rubber kita ada C double bond C. Okay, because of the presence of carbon double bond carbon. Okay, and also effect of the organic solvent. Okay, for vulcanized rubber, okay, it does not easily to become soft and also stick. Okay, kalau yang unvulcanized rubber senang gila nak dia untuk soft and also sticky. Alright, understand that? Yes. Yang ni kena ingat lah. Yang ni soalan-soalan essay Okay, ini soalan-soalan essay yang dia akan tanya kat awak. Okay, in terms of elasticity, hardness, tensile strength, resistant to heat, resistant to oxidation, and also effect of organic solvent. Okay, baik. So, because of the formation of sulfur cross-link, okay, do you know that it will reduce the double bond between two carbon atom in vulcanized rubber and it would make it harder to oxidize. Siapa faham ayat ni? Cuba hadam sikit. Fahamkan ayat tu, lepas tu beritahu saya. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ni? Banyak single bond. Okay, banyak single bond. Okay, lepas tu? So kalau dia banyak single bond, dia hard to oxidize. Yes, okay. Kalau banyak single bond, it is very hard to oxidize. Okay, kalau ini adalah vulcanized rubber lah. Okay, ini adalah vulcanized rubber. Kalau unvulcanized rubber pula, there is a presence of carbon double bond, carbon. Okay, so diorang ni senang untuk di-oxidize. Okay, sebab dia tak ada reaction dengan siapa-siapa. Okay, baik. So these are your exercise. I will give it you later. Okay, this, okay.
Alright, so enough with natural rubber. Okay, now we are entering into synthetic rubber. Okay, bila kita cakap pasal synthetic rubber, apa nama bahasa Melayu dia? Apa nama bahasa Getah Melayu? sintetik. Getah sintetik. Getah sintetik. Come on. Janganlah Melayu BI sangat. Apa nama dia betul-betul? Ha. Getah sintetik. Apa nama betul dia kalau bahasa Melayu lah? Getah Getah Ti- buatan. Getah buatan. Tiruan. 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 Aduh, DM pun ke laut. Okay, alright. So you have to explain what is synthetic rubber, and also you need to justify the use of natural rubber and also synthetic rubber at the end of your lesson. Okay, baik. When we are talking about synthetic rubber, okay, of course it is a synthetic polymer. Okay, yang mana secara sifatnya adalah it is elastic in nature, and also it is one of the type of elastomer polymer. Okay, type of polymer kita ada 3. Okay, one of it we have elastomer polymer. Second kita ada apa? Thermosetting Good. polymer. Lagi satu Thermoplastic. Yeah, thermoplast. Okay, polymer. Okay, thermoset and also thermoplast polymer. Okay, so on your left hand side is the characteristic of synthetic rubber. Okay, yang mana dia ni seakan-akan sama. Okay, dia punya karakteristik with the vulcanized rubber. Sebab dia hard. Okay, dia resistant to heat. It is more elastic. Dia adalah heat insulator. The resistant to oxidation sama dengan synthetic rubber. Synthetic pula. Vulcanized rubber. And also it is resistant to chemical. Okay, yang macam tadi lah, dia tak become soft and sticky easily dan sebagainya. Okay, mana awak nak dapat getah tiruan ni? Mana awak dapat synthetic rubber ni? How? Kilang. Kilang. Tak kilang. Petroleum. Dia Petroleum. adalah bahan hasil daripada produk of petroleum. Okay, bila petrol yang awak petrol dekat kereta tu kan, sebelum kita nak ambil petrol tu dia adalah byproduct dia. Dia ada produk-produk yang sampingan-sampingan dia. So produk-produk sampingan itulah digunakan untuk kita buat synthetic rubber. Okay, so the example of synthetic rubber is neoprene, styrene butadiene, rubber and also silicon rubber. Okay, alright. So saya nak tanya awak juga, bila kita cakap pasal synthetic rubber, okay, apakah negara pengeluar utama getah tiruan dekat dalam dunia? Malaysia. Arab Saudi. Tiba Arab Saudi. China. China. Betul. Okay, betul. Apa lagi? Negara mana? Korea. Korea. Malaysia. India. Thailand. India. Siapa Australia. cakap Thailand tu? Yes, it is from Thailand. Okay, synthetic rubber yang negara kita paling banyak mengimport synthetic rubber adalah daripada Thailand. Okay, daripada Thailand. Okay, dan apakah kegunaan getah-getah tiruan yang kita banyak import daripada negara luar tu? Sebab apa kita kena ada getah tiruan? Kenapa kita kena ada synthetic rubber? Jimat kos. Jimat kos. Tak adalah jimat kos sangat. Tak ada sumber. Tak ada sumber. Ya, itu yang paling utama lah. Sebab kita dah tak ada sumber. Okay. Getah asli kita dah tak banyak. Getah asli kita dah tak banyak. Ada lagi ke orang pergi menerus getah? Ada lagi ke pokok getah? Ada, tapi tak banyak. Kurang. Okay. Even dekat Betong, okay, yang pernah banyak ladang getah pun, sekarang ni semua getah dah ditebang, digantikan dengan apa? Sawit. Sawit. Pandai pun kurang. Okay, dah digantikan dengan sawit. Sebab produk sawit tu lagi mahal daripada produk getah. Okay, so kenapa kita ambil synthetic rubber daripada Thailand?
Sebab Kekurangan sumber. kita nak buat apa dengan getah sintetik rubber banyak tu? Kita buat pipe. Tiba buat pipe. Buat pakaian. Tiba. Lego. Buat gelang getah. Kondom. Lego. Kondom. Lego. Oh, awak fikir yang tu je Apa lagi? Apa benda paling banyak yang sekarang ni dunia tengah guna? Glove. Pandai. Glove. Okay, glove anak-anak sekalian. Glove. Kita banyak menggunakan glove sekarang ni. Sarung tangan. Okay. And may I know which country produce the largest export of glove? Chinese. Ya, Malaysia. Malaysia merupakan pengeluar glove yang paling besar. Dia punya kita ada share paling besar dekat dalam pengeluaran glove dalam dunia. Okay, kita punya market, kita monopoli lah untuk glove tu. Okay, alright. So that is why kita memerlukan getah tiruan yang banyak. So kita beli daripada Thailand getah tiruan, Malaysia tinggal buat getah tu je. Okay, kita buat sarung tangan getah itu je. Okay, alright. So bila kita sebut pasal getah ni, okay, there is two company yang paling famous dalam pengeluaran sarung tangan getah. Okay, which is the first one is Top Glove and also the second one is Harta Lega. Okay, alright. So Top Glove ni apa isu dia yang sekarang yang awak tahu? Kalau korang baca berita hari-hari korang tahu. Kalau korang tak baca korang tak tahulah kot. Apa benda? Kelas E tahu. Kelas Apa tu, E. cikgu? Apa tu? Tak baca. Apa tu? Tak tahu. Tak baca Takkanlah berita. tak tahu. Teruk main. Dah tu korang main apa? Main ML, main PUBG. Itu je. Jaluan. Buruh paksa. buruh Ya, paksa, pernah ada isu berkenaan dengan Gloves. kebajikan pekerja-pekerja tu pernah di expose. Okey, pasal dia punya dia punya asrama. Okey. Tapi apa lagi sekarang? Isu yang paling hangat lah. Apa lagi sekarang? Apa punya tiba Janah Nick. Hai, pasal artis budak Cina nombor 1. Siapa tu? Kimi Arif Arif. Ya Allah, teruk mai. Kau pasal artis, kau semua gosip pasal artis mak gosip rupanya hari ni. Okey, apa lagi? Sebab apa? Apa isu? Apa salah satu penyumbang terbesar kepada angka COVID kita? Salah satunya lah. Tempat kediaman. Tempat kerja tu. Okey, awak tahu tak banyak statistik COVID dekat negara kita datangnya daripada pekerja asing. Okey, sebab kedudukan diorang dekat dalam persekitaran kerja tu terlalu pack. Okey, dan juga Top Glove. Okey, awak tahu tak dia ada kilang, dia ada satu kawasan kompleks kilang. Okey, dalam kompleks kilang ni dia dekat Kapar dekat Kelang. Nama kawasan tu Kapar Kelang. Dia punya kawasan untuk kilang tu je sangat besar. Okey, dan juga pekerja dia sangat ramai. Okey, and disebabkan kepadatan dalam kilang dia tu dah macam bandar, tahu tak? Okey, saya rasa lebih lagi lah daripada penduduk Betong, bahagian Betong ni. Okey, dalam tu memang sangat ramai. So dia pack lah. Okey, awak bayangkan dia orang bekerja 24 jam tanpa henti. Okey, dia ada 2 shift. Okey, 2 shift. 12 jam. So dalam asrama dia macam asrama korang tu, awak bayangkan dalam satu bilik boleh memuatkan 40 orang. Dalam satu bilik 80 orang duduk. 80 orang duduk tu 40 shift 1, 40 shift 2. Bila shift 1 pergi kerja, shift 2 masuk bilik tu, dia tidur. So 40 orang lah awak bayangkan kan. So kiranya satu shift dengan satu shift ni dia orang tak bertembung antara satu sama lain. So seorang tidur, seorang kerja. Seorang balik kerja, seorang pergi kerja. Macam itulah. Itulah dijadikan dia punya style lah. Okay, style pekerjaan dia. Okay, so itulah menjadi salah satu isu. Okay, yang mana kebajikan pekerja pun tak dijaga. Okay, alright. So itu semua pekerja asing lah. Okay, daripada Bangladesh, Nepal dan sebagainya. Okay. So berbalik kepada rubber kita tadi lah. Okay, berbalik kepada rubber kita tadi tu. Okay, apa bahan yang nak buat
sarung tangan, okay, bahan yang paling famous untuk buat sarung tangan adalah nitrile rubber. Okay, these are synthetic rubber. Okay, awak akan nampak kalau kita beli sarung tangan tu, okay, this is nitrile rubber. Macam tu. Okay, kalau dekat kan Malaysia kan pengeluar sarung tangan paling besar di dunia. Okay, kalau kat UK dulu waktu saya study, okay, memang kami dibekalkan dengan satu box of glove, okay, sebab kita nak pergi eksperimen kena pakai glove kan. Okay, so glove tu memang tulis besar-besar made in Malaysia. Awak tahu tak satu harga kotak satu glove tu kalau kat sini berapa agak-agak? Kat sini kalau awak beli kat farmasi berapa? Berapa ringgit? 20 lebih. 20 lebih kan? Murah. Okay, murah lah RM20 macam tu kan. Okay, kalau kat UK satu kotak tu dekat-dekat 20 pound. Okay, 20 pound tu agak-agak berapa ringgit kat Malaysia? 100 ringgit. Ya, 100 lebih ringgit. Okay. So, ya. Okay. Alright. So, these are the discussion that you need to answer. Okay. Awak baca elok dan juga awak hadam elok discussion ni. Okay, having the advantage of mass production capacity, okay, while not being reliant on the weather and diseases like rubber trees are, okay, it would make synthetic rubber the main choice for manufacturing industry. So based on this statement, okay, how is the use of natural rubber different from synthetic rubber? Okay, apa beza kegunaan natural rubber dan juga synthetic rubber in terms of dia punya substances. Okay, what's the difference? So saya nak awak discuss benda ni, and also I need you to do it as homework as well. Okay, ni salah satu soalan yang boleh keluar dalam KSSM. Susah kan? Dia nampak macam agak mencabar lah. Okay, awak faham tak dia punya statement kat atas ni? Apa yang cuba dia sampaikan tu? Faham. Faham tak, cuba baca elok. Yelah, kalau kita nak ambil getah asli ni kan kena bergantung kepada cuaca. Sebab kalau hujan, boleh ke orang pergi menoreh? Tak boleh. Kan, getah tu pun tak keluar cair. Okey, lepas tu tak kira lagi kalau pokok tu berpenyakit. Okey, kalau pokok tu penyakit, agak-agak dapat ke dia keluarkan susu getah? Tak dapat kan. So that is why synthetic rubber is the main choice for industry. Okay, benda dia sama je. That is why dia orang choose untuk opt untuk synthetic rubber. So, how is the difference between the use of natural rubber and also synthetic rubber? Ni semua pakai awak punya justification. Okay, alright. So, the use of rubber and also the environment. Okay, why we opt natural rubber instead of we opt for synthetic rubber. Okay, in terms of environmental pollution, okay, synthetic rubber is unsustainable, okay, use of rubber material. Okay, in terms of disposal, synthetic rubber would take longer time to decompose. Okay, manakala in terms of the quantities of disposal, okay, kita paling banyak dispose vehicle tire. Okay, alright. Dan juga, okay, when we are talking about natural rubber, okay, awak kena tahu bahawa dia ada banyaklah cara untuk kita recycle this natural rubber. Okay, even dekat US pun, okay, dia pakai tire tu, okay, dia recycle tire tu balik, okay, untuk generate electricity. Kenapa kita kena guna natural rubber? Okay, because of it is easily to decompose. Okay, sebabnya dia akan ambil short time to decompose biologically. Okay, so it is biodegradable lah. Okay, and okay, bila kita cakap pasal natural rubber juga, okay, there is a limited use of natural rubber. Okay, sebab apa? Bila kita guna natural rubber ni it is less resistant to heat. Okay, dia susah, dia kurang sikit lah resistant to heat. And also chemical solvent. Okay, make it limited, okay, untuk kita buat sesuatu barang menggunakan natural rubber. So that is why orang opt lagi, orang pilih choose. Okay, awak perasan saya cakap opt kan? Opt tu dia punya tulisan tu opt. O-P-T. Okay, we tend to use. Okay, tu masuk opt lah. Okay, opt, orang opt lagi untuk guna synthetic rubber. Okay, so ni exercise saya akan bagi kejap lagi. So that is all for today.
And also kita dah finish dah pun chapter 4 ni. Okay, ada sebarang soalan?